स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतं स्वागतं. My dear students, welcome to online classes. Today we are going to learn the new poem Vimanayanam Rachayama. Let us make aeroplane. Especially this poem deals about the imaginary power of the kids. Kids have the very pleasant and very unparalleled imagination powers. So the real imaginary power of the kids are very well explained in this poem, that is Vimanayanam Rachayama. Kids see the flying birds in the sky so excited. So what do they think about the aeroplanes? If they make their own aeroplane, how they want it to fly is explained in this poem. Let us first learn this poem correctly. First I will be reading the poem, then we will sing. ರಾಘವ ಮಾಧವ ಸೀತೆ ಲಲಿತೆ ವಿಮಾನಯಾನಂ ರಚಯಾಮ. ನೀಲೆ ಗಗನೆ ವಿಪುಲೆ ವಿಮಲೆ ವಾಯುವಿಹಾರಂ ಕರವಾಮ. ಉನ್ನತ ವೃಕ್ಷಂ ತುಂಗಂ ಭವನಂ ಕ್ರಾಂತ್ವಾಕಾಶಂ ಖಲು ಯಾಮ. ಕೃತ್ವಾ ಹಿಮವಂತಂ ಸೋಪಾನಂ ಚಂದಿರಲೋಕಂ ಪ್ರವಿಶಾಮ. ಚಂದಿರಲೋಕಂ ಪ್ರವಿಶಾಮ. ಶುಕ್ರಶ್ಚಂದ್ರಃ ಸೂರ್ಯೋ ಗುರುರಿತಿ. ಶುಕ್ರಶ್ಚಂದ್ರಃ ಸೂರ್ಯೋ ಗುರುರಿತಿ. ಗ್ರಹಾನ್ ಹಿ ಸರ್ವಾನ್ ಗಣಯಾಮ. ಗ್ರಹಾನ್ ಹಿ ಸರ್ವಾನ್ ಗಣಯಾಮ. ವಿವಿಧಾಃ ಸುಂದರತಾರಾಶ್ಚಿತ್ವಾ. ವಿವಿಧಾಃ ಸುಂದರತಾರಾಶ್ಚಿತ್ವಾ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಂ ರಚಯಾಮ. ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಂ ರಚಯಾಮ. ಅಂಬುದಮಾಲಾಂ ಅಂಬರಭೂಷಾಂ. ಅಂಬುದಮಾಲಾಂ ಅಂಬರಭೂಷಾಂ ಆದಾಯೈವ ಹಿ ಪ್ರತಿಯಾಮ. ಆದಾಯೈವ ಹಿ ಪ್ರತಿಯಾಮ. ದುಃಖಿತ ಪೀಡಿತ ಕೃಷಕ ಜನಾನಾಂ. ದುಃಖಿತ ಪೀಡಿತ ಕೃಷಕ ಜನಾನಾಂ ಗೃಹೇಷು ಹರ್ಷಂ ಜನಯಾಮ. ಗೃಹೇಷು ಹರ್ಷಂ ಜನಯಾಮ. ಅಸ್ಯ ರಚಯಿತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸಃ वर्तते. विश्वासः संस्कृतक्षेत्रस्य अतीव प्रसिद्धः आधुनिकः कविः वर्तते. अयं महोदयः सम्भाषणसन्देशः इति पत्रिकायाम् अपि कार्यरतः वर्तते. इदानीं कवितां गायामः. राघव माधव सीते ललिते. राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम. विमानयानं रचयाम. नीले गगने विपुले विमले. नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम. वायुविहारं करवाम. उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनम्. उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम. क्रान्त्वाकाशं खलु याम. कृत्वा हिमवन्तं सोपानं. कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम. चन्दिरलोकं प्रविशाम. शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति. शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति. ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम. ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम. विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा. विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम. मौक्तिकहारं रचयाम. अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम्. अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम. आदायैव हि प्रतियाम. दुःखितपीडितकृषकजनानां.
दुःखितपीडितकृषकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम गृहेषु हर्षं जनयाम. अस्य रचयिता डॉक्टर विश्वासः अस्ति. अत्र कविः वदति, अर्थात् एकः बालकः सर्वान् आह्वयति. ए बाय् इस् कालिङ्ग् आल् हिस् फ्रेण्ड्स्. देर् नेम् इस् हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते. My dear Raghava, my dear Madhava, my dear Sita and my dear Lalita, Vimanayanam rachayama. Let us make an aeroplane. Neele gagane, in the blue sky. Neele, in the blue sky. Gagane, akashe. Vipule, vipula means limitless, very big. Vipule, how is the sky? It is in blue and it is big. Vimalam, vimalam means clear. In the clear sky, in the big clear blue sky. Vayu viharam karavama. Vayu viharam means jolly ride. We will go for a jolly ride. We will make an aeroplane and we will go for a jolly ride. Unnata vriksham tungam bhavanam. Very big buildings. Unnata vriksham, very tall trees. Tungam bhavanam, very tall buildings. Krantva, crossing them. Akasham khaluyam, we will cross the buildings, we will cross the trees and we will enter the sky. Krutva himavantam sopanam, we will make himavantam, Himalaya, sopana as a step. Our first step will be Himalaya. Then Chandiralokam pravishama, we will enter into the arena of the moon. We will enter into the moon. Then on the way, Shukraha, I will show you. This is the Shukra, Venus. Chandraha, this is the moon. Suryaha, he is the sun. He is the Guru, Guru Riti. Yes, it is the Jupiter. Grahan hi sarvan ganayama. Is it? We will go and count all the planets. Then Vividaha, many. Vividaha means many. Sundarataraschitva, we will select the beautiful stars. Tara, Tara nama nakshatram. So we will select all the beautiful stars. Then we will make a necklace. Mauktika haram. Mauktika haram means necklace. We will prepare necklace out of the stars we collect in the sky. Then Ambuda malam. Ambudaha. Ambu nama jalam. The nama dadati. Who gives you the water? Who gives? That is the clouds. Ambuda. Ambuda means clouds. We will make a garland of clouds. We will make the garland of clouds. Ambarabhusham, which is decorating the sky. See, sky, plain sky is there. Instead of that, when clouds are there, it looks like a garland made for the sky. So we will get those garlands made up of the clouds. Adayaiva hi pratiyama, we will definitely bring them. Dukkhita pidita krushaka jananam. Why we are bringing the garland of clouds? Because krushaka jana, the farmers, very much sad they are, very much troubled, piditaha, troubled, because there is no rain. That's why they are sad and troubled. Tesham gruheshu harsham janayama. We will bring happiness to the homes of the farmers by bringing the clouds. This is what a child imagines about the Vimanayanam. Let us come to the exercise. Pathe Dattam Geetam Saswaram Gayata. We have to sing the poem. We have sung it already. Koshtakantargateshu Shabdeshu Tritiya Vibhaktim Yojayitva Riktasthanani Pureta. We have to use the Tritiya Vibhakti. For Pullinga, Ramaham Balakaha is there. Balakena Balakabhyam Balakaihi in Pullinga. Strilinga Lataya Latabhyam Latabhi is Tritiya Vibhakti. For Phala Shabda Napunsakalinga Phalena Phalabhyam Phalaihi. Let us see. The example is given. Navaha Chandrena Shobhate. Chandra's Tritiya Vibhakti is Chandrena. Sa dash jalena mukam prakshalayati.
Vimala is given. Vimalena jalena. Vimalena, right? Vimalena, like Chandrena. Raghavah dash viharati vimanayanena. Vimanayanena. Kantaha Mauktikhaarena. This na you should write Chandrena, this one. Whereas for the Vimalena and Vimanayanena, only Tatadadana. That you have to write. Nabaha Suryena. Tatadadana. Suryena Prakashate. पर्वतशिखरम् अम्बुदमालया लतया इतिवत् अम्बुदमालया आकर्षकं दृश्यते. You have to remember one thing here. Wherever in the word, if ra, ru, ra, sha are there, instead of na, it will become na. Understood? Let us see the next one. भिन्नवर्गस्य पदं चिनुताम्. Let us select the odd one out. Suryah, Chandraha, Ambudah, Shukrah. So these are all the planet. Ambuda is different one. Patrani, Pushpani, Phalani, Mitrani. See, Patrani, Pushpani, Phalani will be there in tree. Mitrani friends will not be there. So Mitrani is the odd one out. Jalacharaha, Khecharaha, Bhucharaha, Nishacharaha. So these are all the Jala, Khe, Bhu are the planets, whereas Nishachara is a Rakshasa. So take out Nishachara. Gavaha, Simhaha, Kachapaha, Gajaha. So see, Gavaha, Kachapaha, Gajaha. These are all the. This is a very wild animal. Simhaha is a wild animal. That's why let us take out Simhaha. Mayuraha, Chatakaha, Shukaha, Manduka. These three are the birds. Manduka is an animal, so take out Manduka. Pustakalayaha, Shamapattaha, Pracharyaha, Sauchikaha. Pustakalaya, library. Shamapatta, blackboard. Pracharya, principal. Sauchikaha, tailor. So take out tailor. Lekhani, Pustika, Adhyapika, Aja. So Lekhani, pen, Pustika, book, Adhyapika, teacher, Aja means goat. So take out goat. प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत. चतुर्थः अभ्यासः अस्ति. के वायुयानं रचयन्ति. Write down राघवः, माधवः, सीता, सीता, राघव, माधव, सीते, ललिते. राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानं रचयन्ति. वायुयानं रचयन्ति. नेक्स्ट. वायुयानं कं कृत्वा उपरि गच्छति. वायुयानं तुंगं भवनम् उन्नतवृक्षं. फर्स्ट वायुयानम् उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वा उपरि गच्छति. पुनः वदामि. वायुयानं तुंगं भवनं उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वा उपरि गच्छति. वायुयानं कीदृशं सोपानं रचयामः. वयं हिमवन्तं सोपानं रचयामः. वयं हिमवन्तं सोपानं रचयामः. वयं कस्मिन् लोके प्रविशामः. वयं चन्दिरलोके प्रविशामः. आकाशे काः चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः. आकाशे ताराः चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः. केषां गृहेषु हर्षं जनयामः. कृषकजनानां गृहेषु हर्षं जनयामः. पञ्चमः अभ्यासः. विलोमपदानि योजयत. उन्नतः, अवनतः. गगने, पृथिव्यां. सुन्दरः, असुन्दरः. चित्वा, विकीर्य. दुःखी, सुखी. हर्षः, शोकः. हर्षः, शोकः. अनन्तरः अस्ति उकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः. भानुः, भानु, भानवः. गुरुं, गुरु, गुरून्. पशुना, पशुभ्यां, पशुभिः. साधवे, साधुभ्यां, साधुभ्यः. वटोः, वटुभ्यां,
वटुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः शिष्य गुरोः गुर्वोः गुरूणां षष्ठी विभक्ति भवति गुरोः गुर्वोः गुरूणां शिशौ शिशोः शिशुषु हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः इति भवति। पर्यायपदानि योजयत गगने आकाशे विमले निर्मले चन्द्रः निशाकरः चन्द्रः निशाकरः सूर्यः दिवाकरः सूर्यः दिवाकरः अम्बुदः जलदः अम्बुदः जलदः भवति। एवम् अस्माभिः विमानयानं रचयामः इति पाठः अत्र समाप्तः भवति। भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादः।